and regulation in an audit of financial statements. Paragraph 29. The auditor shall include in the audit documentation identified or suspected non-compliance with laws and regulations and the results of discussions with the management and where applicable those charged with governance and other parties outside the entity. ඒතර මොකද්ද මෙතන කියන්නේ ඔඩිට් එක තුල ඔඩිටර් කිසියම් non compliance එකක් identify කරනවා නම් rules and regulations relevant legal aspects එක්ක with the discussions of management and those who charge with the governance එහෙමත් නැත්නම් වෙන external party එකක් එක්ක අන්නේ දේවල් document කරන්න ඕන. ඊළඟ 260 where matters required by this standard to conduct වෙන්න පුළුවන්. The auditor shall include them in the audit documentation and when and to whom they were communicated. කාටද කවදද communicate කරේ ඊට පස්සේ where matters have been communicated in written the auditor shall retain a copy. එතකොට දැන් orally නම් අපිට ඒ අදාළ කාටද කවදද ඒ document කරන්න ඕන written නම් ඒ අදාළ copy එකක් අපිට තියාගන්න පුළුවන් as a security for our client. That is for ISA 260, ISA 300, planning and audit of financial statements, paragraph 12. The auditor shall include in the audit documentation the overall audit strategy. ISA 300 මේවා in detail discuss වෙනවා. මොකද්ද overall audit strategy එක and the audit plan and the any significant changes made during the audit engagement to the overall audit strategy or the audit plan and the reasons for such changes. මොකද්ද overall strategy එක audit plan එක and strategy එක සහ plan එකට during the engagement කරපු changes සහ අදාළ හේතු කාරණා. ඒවා ISA 300 අනුව අපි document කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ISA 350 identifying and assessing the risk of material misstatement to understand the entity and its environment. Paragraph 32. The auditor shall include in the audit documentation the discussion among the engagement team where required by paragraph 10 and the significant decisions reached. අපි දන්නවා entity and entity its environment එක identify කිරීම තුළ අපිට risk of material misstatement identify කරන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ සඳහා අපිට පුළුවන් අපේ engagement team එක තුළ discussions තුළ decision ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ දේවල් document වෙන්න ඕන. Then key element of understanding obtained regarding each of the aspect of the entity and its environment specified in paragraph 11 and of each of the internal control components specified in paragraph 14 to 24, the sources of information from which the understanding was obtained and the risk assessment procedures performed. හරිද? එතකොට section 11 එකේ තියෙන හරිද? internal control components, you know what are they? And paragraph 14 to 25 ඒ සම්බන්ධයෙන් ලබාගත්ත understanding ඒ තුල අපේ entity සහ entity and environment එකට අදාළව ලබාගත්ත ඒ understanding එක ඒ facts ටික document කරන්න පුළුවන්. And the identified and assess risk of material misstatement at the financial statement level at the assertion level required by paragraph 25. Risk assessment, risk of material misstatements. The risk identified and related controls about obtain and understanding as a result of the recommended paragraph 30. Risk identify කරපු සහ and the related controls. අපි ඒක response කරනවා. Another control which the auditor has obtained and understanding. ඒ වගේ ISA 315 වල තියෙන කාරණා ටික document කරන්න ඕන. ඊළඟට 320 materiality in planning and performing an audit paragraph.
The auditor shall include in the audit documentation the following amounts and the factors considered in their determination. When Karanasa amounts mention document the materiality for the financial statement as a whole, materiality level like a performance materiality අපි දන්නවා. If applicable, the materiality level or levels for particular class of transaction. There are as a financial statement as a whole, we materiality it was specifically a class of transaction and accounts balance or disclosure separately materiality level determined and the performance materiality. Any revision of A and C can materiality for the financial statement as a whole and the performance materiality as the audit progressed. Document and all. The major in detail කියන්නේ නැහැ මොකද මේවා ඒ standard discuss කරද්දී in detail discuss වෙන නිසා අර මෙතන just for the මට පෙන්වන්න මොනවද අවශ්‍යතාවය කියන එක විතරක් මම point out කරනවා. ඊපස්සේ 330 the auditor's responses to the assets risk. The auditor shall include in the audit documentation the overall responses to address the assets risk of material misstatement at the financial statement level and the nature, timing, and extent of further audit procedures performed, and the linkage of those procedures with the assets risk at the assertion level and the results of the audit procedures, including the conclusions where they are not otherwise clear. So, මෙතන කියනවා risk එක overall response for the assets risk of material misstatement at financial level කොච්චරක්ද? And the nature, timing, and extent of the procedures performed, and the linkage of those procedures with the assets. අපි දන්නවා procedures අපි determine කරන්නේ to respond to the risk. ඒතර ඒ අතර තියෙන linkage එක කොහොමද? හිතන්න අපි risk එක වැඩි නම් we have to do more and more procedures. The results of the procedures including the conclusion where there are not otherwise clear audit procedures and the conclusion. risk එකට address කරන්න response කරන්න අපි කරමු. ඊළඟට ISA 330 the auditors was to if the auditor has used audit evidence to obtain previous audit shall include the documentation and reach about relying on such controls that were tested previous audit. දන්නවා දැන් test of control තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට කලින් audit එකකදී කරපු test of control details මත auditor conclusions ගන්නවා නම් එතකොට අන්න ඒ කාරණා සම්බන්ධයෙන් හරිද evidence ගත්තා නම් අන්න ඒ සම්බන්ධයෙන් documentation කරන්න ඕන. The auditor's documentation shall demonstrate that the financial statements agreed or reconciled with the underlying accounting records, including agreeing or reconciling disclosures, whether such information is obtained from within or outside the general and subsidiary ledgers.
මේවා හරියට financial statements agree or reconcile with the underlying accounting records එක මේවා agree වෙනවා reconcile වෙනවා කියලා ඔඩිට document කරන්න ඕන financial statements, right? And ISA 450 evaluation of statement identified during the audit. So detail including the documentation, the amount below would be regarded as clearly tribal. All misstatement accumulated during the audit and whether they have been corrected. And the auditor's conclusion as to whether uncorrected misstatement are material individually or in aggregate and basis of the conclusion. එතකොට සමහර ඒවා අපි ස්ටේට්මන්ට් ඉග්නෝර් කරනවා. ඊට පස්සේ සමහර මිස්ටේට්මන්ට් අපි අයිඩෙන්ටිෆයි කරලා අපි ඒවා එන්ට්‍රීස් පාස් කරනවා. එතකොට එතනදී ඒවා අයින් වෙලා එතකොට corrected කරා නම් අපිට ඒවා document කරන්න ඕන. what are the corrected අපි සාමාන්‍යයෙන් working papers වල අපි entries suggest කරනවා නම් during the audit අපි ඒවා document කරනවා specifically. හරිද? ඊට පස්සේ the auditor's conclusion as to whether the uncorrected misstatement are material. සමහර misstatements තියෙන පුරා correct කරන්න පැත්තෙන් අකමැත්තක් තියෙන්න පුළුවන්. මොකද මේවා entries දැමීම තුළ profit එක වෙනස් වෙනවා. එතකොට ඒ වගේ දේවල් තුළ සමහරවිට client ගේ restriction එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලාවට ඒ වගේ නොකරොත් වැරදිලවත් කිසියම් හේතුවක් මත අන්නේ uncorrected misstatements are material individually or aggregate and basis. මේක material ද නැද්ද කියන එක ගැන conclusion එකක් දෙන්න ඕනේ. document කරන්න ඕනේ. Auditing ISA 540, auditing accounting estimates including fair value accounting estimate and related disclosures. Paragraph 23. The auditor shall include in the audit documentation the basis for the auditor's conclusions about the reasonableness of accounting estimates and their disclosure and give rise to significant risk and the indicators of possible management bias if any. The management bias සම්බන්ධය සහ ඊළඟට accounting estimates අපි දන්නවා estimates එක එක basis මත අපි කරනවා. එතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් ඒකේ reasonableness එක සම්බන්ධයෙන් auditor එක තියෙන conclusion එක ගැන document කරන්න ඕන wherever it is applicable. ඊට පස්සේ ISA 550 related parties. The auditor shall include in the audit documentation the name of the identified related parties and the nature of the related party relation. මොනවාද related party relationships ඒවා අපි document කරනවා. information අරගන්න ඕන. ඒත් ඒ වගේ documentation part එකක් යනවා in terms of RPT නැත්නම් related party transaction. ඊට පස්සේ ISA 600 special consideration audits of group financial statement including work of component auditors. Paragraph 50. The group engagement team shall include in the audit documentation the following matters. Team එක මෙන්න මේවා document කරන්න ඕන group engagement team එක. An analysis of components indicating those that are significant and the type of work performed on the financial information of the components, right? Analysis of components indicating those that are significant and that type of work performed on financial information of the component. So මෙන්න මේ financial statement component සම්බන්ධයෙන් මොනවද work perform කරේ and the nature, timing and extent of the group engagement team's involvement in the work performed by the component auditors on significant component including where applicable the group engagement team's review of relevant part of the components auditors audit documentation and conclusion thereon and written communication between the group engagement team and the component auditors about the group engagement team's requirement, right?
පස්සේ ISA 610 using the work of internal auditors. If the external auditor uses the work of internal audit function, the external auditor shall include in the audit documentation the evaluation of whether the functions, organization state and relevant policies and procedures adequately support the objectivity of the internal auditors, the level of competence of the function, and whether the function applies as a systematic and disciplined approach, including quality control. The nature and extent of the work used and the basis of that decision, and the audit procedures performed by the external auditor to evaluate the adequacy of the work used. External auditor කෙනෙක් internal audit function එකේ works procedures use කරනවා නම් the external auditor shall include the audit documentation. මේ පහත් දේවල් document කරන්න ඕන. The first thing is evaluation of whether the functions, organizational status and relevant policies and procedures adequately support the objectivity of the internal auditor. So internal auditor කෙනෙක් කියන්නේ internal party එක. Independent වෙන්නේ නැහැ. ඒතර යාගේ objectivity එකට මේ organization එකේ internal function support කරනවාද? The level of competence of the function. And whether the function applies a systematic and disciplined approach, including quality. So that මේ function එකේ තියෙන systematic and disciplined approach එකක් තියෙනවද? ඒකට quality control එකක් තියෙනවද? ඒක තමයි reliability එක තීරණය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ the nature and extent of the work used and the basis for that decision. Nature එක extent of the work used, and the basis for that decision. Right. And the audit procedures performed by the external auditor to evaluate the adequacy of the work use. So, ඒ වගේ අපි internal auditor ගේ work use කරා. එතකොට ඒවා evaluate කරන්න අපි මොනවද කරපු procedures. ඊළඟට ISA 610 using the work of internal auditors. If the external auditor uses the internal auditors to provide direct assistance on the audit, the external auditor shall include in the audit documentation the evaluation of the existence and significance of the test to the objectivity of the internal auditors and the level of competence of the internal auditors used to provide direct assistance. ඍජුවම internal auditors ගේ සහාය ගන්නවා නම් එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ objectivity එකට තියෙන threats මොනවද? significant threats තියෙනවද? එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ independency එකට threat එකක් ඇති වෙනවා. ඒතර එතනදී අපිට හරි තොරතුරක් ගන්න බෑ. ගොඩක් වෙලාවට biased information ලැබෙන්න පුළුවන්. එතකොට the level of competence ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන experience, knowledge, capabilities ඒ දේවල් sufficient ද කියන එක අපි evaluate කරන්න ඕනේ. The basis for the decision regarding the nature and extent of the work performed by the internal auditors, right? Nature and extent. අපිට අපේ nature and extent තියෙනවා අපේ ඊට පස්සේ ඒවත් එක්ක align වෙනවද අපි ඒක base එකක් බලන්න ඕනේ. Decision regarding the nature and extent of the work performed by internal auditors who review the work performed and the date and extent of review on accordance with ISA 230. Review කරලා තියෙනවද? ඒ වගේ date එක, extent එක බලන්න, timing. You see whether those are aligned with us. The written agreements obtained from an authorized representative of the entity and the internal auditors under paragraph 32 of this. Written agreement එක ලබාගෙන තියෙනවා නම් ඒව document කරන්න ඕන. The working papers prepared by the internal auditors who provided direct assistance on the audit engagement. අපි දන්නවා අනිවාර්යෙන් documentation තියෙන්න ඕනේ ඒ පැත්තේ. internal audit පැත්තේ. ඒතර ඒ working papers තුත් අපි documentation විදිහට තමයි සලකන්නේ. Yes, ISA 720. The auditor's responsibilities read into other information. In addressing the requirement in ISA 230 as it applies to this ISA,
The auditor shall include the audit documentation of the procedures performed under this standard, and the final version of the other information on which the auditor has performed work required under this size of the other information. එතනදිත් auditor සමහරලාට opinion express කරන්න පුළුවන්. එතනදී ඒකට අදාළ procedures perform කරපු සහ අදාළ final version of the other information on which the auditor has performed the work. Procedures සහ ඒ අදාළ ඇත්තටම අපේ output එක මොනවද information ද කියන එක කියන්නේ අපි මොනවද financial statement වගේ other information ටික. හරිද? අපි procedure perform කරපු based upon that. That is the thing. Yeah. So ඔය ටික තමයි අපි මෙතන මේ standard එක යටතේ ISA 230 documentation යටතේ කතා කරේ. ඒකට අපි මුලින්ම අපි කතා කරා මොකද්ද objective එක ඇයි මේ document කරන්නේ? අපි sufficient and appropriate record of basis for the auditor's report. මේ audit report එකට base එකක් වෙන්න ඕන documentation. ඒක අපි justify කරන්න ඕන. අපේ opinion එක and to evidence that the audit was planned and performed in accordance with the relevant standard and applicable legal regulatory requirements. අපිට එකකින් පෙන්නන්න පුළුවන් අපි අපේ audit engagement එක නිවැරදිව ඒ අදාළ standard සහ regulatory framework legal environment එකට අනුව කරා කියන එක අපිට verify කරන්න පුළුවන් through our documentation. එතන ප්‍රධාන වශයෙන් අපි documentation කියලා කියන්නේ අපි record කරනවා මොනවද අපි කරපු procedures මොනවද අපි ලබාගත්ත evidences and our conclusion and interpretations. ඒ තුල අපිට audit documentation එක කරන්න පුළුවන්. ඊට අපි definitions බලුවා මොනවද මේ standard එකට අදාළව. ඊට පස්සේ ප්‍රධාන requirements දෙකක් තිබුණා. එයි අපි document කරන්නේ. sorry documentation එකට අපේ requirements ප්‍රධාන වශයෙන් දෙකක් තුන එකක් තමයි timely preparation of audit documentation and the documentation of the audit procedures performed and audit evidence obtained. तर පළවෙනි requirement එක තමයි අපේ documentation එකට මේවා timely ongoing basis අපි working papers කරනකොටම audit එක යන අතරේම ඒවා document වෙන්න ඕනේ. පස්සේ report එකෙන් පස්සේ document කරලා හරියන්නේ නැහැ. දෙවෙනි එක තමයි documentation of the audit procedures performed and audit evidence obtained. අපි කරපු හැම procedure එකක්ම exempt වෙන තැන් අරමං විශේෂයෙන් කියපු and හැම evidence එකක්ම අපි properly document කරන්න ඕන. හරිද? ඊට පස්සේ අපි කතා කරා කොහොමද significant matters ඊළඟට මොනවද nature of the audit documentation ඊළඟට what to document and what are not document and what is the permanent file. The permanent file the permanent file is audit work papers containing all data which continuing interest from year to year continue basis. Current audit file again that is only for this particular year. Basically තියෙන්නේ මේ අදාළ working papers engagement එකට අදාළව. ඊට පස්සේ ගොඩක් ඊට පස්සේ අපි කතා කරා retention policy එක කොහොමද යන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 5කට නොඅඩු based on the legal requirements. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා එකිනෙක standards අරගෙන ඒ standards specify කරලා තියෙන documentation requirement උතර බැලුවා ISA 220 engagement letter එක කොහොමද යන්නේ. ඊට පස්සේ ISA 240 ISA 220 ISA 240 එක යටතේ කොහොමද අපේ requirement require කරලා තියෙන document කරන්න. ඊට පස්සේ NOCLA කොහොමද laws and regulation සම්බන්ධ වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ ISA 300 audit planning. ඊට පස්සේ ISA 350 assessing the risk of material misstatement to understanding the entity and its environment. ඊළඟට materiality computation. ඊට පස්සේ ISA 313 auditors responses to the assets risk. And ISA 330 auditors response to audit the same, and ISA 415 evaluation of misstatement identified during the audit, and 450 auditing accounting estimates including fair value accounting estimates and related disclosures. ISA 550 related parties, and ISA